Next field we are using this called the reset button. The reset it create a reset button which clear the value entered by the user in the form of field. Okay, so a reset button basically I'm audible. Again, sir. Hello, I'm audible. Again, sir. So reset button actually it is used to and if you pass any value, ओके आप फॉर्म में अगर कुछ वैल्यू देते हो उसको अगर आपको रिसेट करना है मतलब डाटा को पूरा रिफ्रेश करना है तो रिसेट यूज किया जाता है देन यूआरएल is used to add a field that is used to enter the URL of a website. Okay, that value field automatically validate the correctness of the submitted value. Okay, so now we check here how the reset button is working. Sure. Okay, so here we have to use input type equals to value is equals to reset. If you pass any value here, if you use reset, then the value is removed. Okay, Amajit, बुझेला? Again, sir. Again, sir. मधु बुझेला तो? Again, sir. ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କାହିଁ କରୁନି ସାଗର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି
Just a minute. Then next is our URL button. URL button are the field it is used to the URL of a website. Okay, like if you pass like www, that is a URL is started. So if you are not giving a correct value, it shows an error. The URL it are the field that is used to enter the URL of a website. This value is the field it is automatically validate the correctness when the form is submitted. Okay, so now we have to use here in this program we have to pass website input type equals to URL. So name is equals to locator. Now check this one. Okay, so if I pass anything here, it is saying you please enter a URL. Okay, so it is asking you that you have to pass a valid URL here. Yes, sir. Okay, right. हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, आपको ये पास करना है, रुको, HTTPS. देखो अभी कुछ नहीं दिखा है बिकॉज ऑफ व्हाट, यू हैव टू पास HTTPS. अगर आपको HTTPS आप पास नहीं करोगे देन इट इज शोज एन एरर. Okay, please valid enter a valid URL. Okay, Yes, sir. I guess, sir. then email field, it create a field in an HTML form to accept the email address of a user. You can even use a normal text field that accept a domain address, like if you pass your mail ID like @gmail.com, @yahoo.com. So if you are not passing the @ it shows an error. If you use the text field to accept an email address such as validation, it is difficult to perform. However, with an email field, the email address is automatically validated upon the submitting a form. When the value of the type attribute is a email, an additional multiple can also be specified. The multiple attribute is used to specify the user can enter
मोर देन वन वैल्यू इन ए फील्ड, मतलब एक फील्ड में आप मोर देन वन ईमेल आईडी यहाँ पर स्टोर कर सकते हो अगर आप यहाँ पर मल्टीपल यूज करते हो. दैट इज द वर्क ऑफ ईमेल. एंड इफ यू आर नॉट पासिंग द @ then it is shows an error. Yes, sir. Madhu Devolaj, are you okay? Again, sir. Sir, HTML ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ କି? छोट टेस्ट ରହିବ. ନା ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ वाला. हाँ सर्टिफिकेट ପାଇଁ टेस्ट ରହିବ. ଆଚ୍ଛା. सर HTML कौन सेपरेट सर्टिफिकेट मिले ना मिसेक एकाल एडवांस जावा सहित? नहीं सेपरेट ଅଛି ନା. ओहो नहीं जदि इफ यू माने तुम जदि स्पेशली आ ପାଇଁ କରିବ. ओ सेमती भी हुए ना? आज्ञा सर. तापर होची रेंज. इट क्रिएट ए ये शो कलेनी मल्टीपल टा केमती यूज करबो. ईमेल टा मु लिखिनी रुआ गोटे मिनिट. आज्ञा सर. सर फाइनली मु फोकस करी जे आज स्टडी ऊपर आपण मिस करी जाइतले. हाँ 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 अरे मैं देखिए तुमने. Okay, so here we pass this one, and if you pass here anything and login, this will include @. Okay, automatically is display. Okay, now it is working properly. Yes sir. आज्ञा सर. And if you use here multiple, तो ऑटोफिल के लिए भी दिखा रहा है. एक बार करोगे सही हो जाएगा. वही ब्राउजर में वो ऑप्शन आ गया.
Okay. मतलब ये सारा चीज स्टोर कर रहा है। If you use multiple email ID use कर ले. Okay. आज्ञा सर सर Then range, it create a slider control to enter a numeric value within a range. The default range is 0 to 100. When the value of the type attribute is a range, additional attributes such as minimum, maximum value, step is used. Okay, so it is a slider like volume control. So if you see that volume, so here the volume control is present. We can increase or decrease. So that is a volume control we are using. It creates a slider control to enter a numeric value within a range. The default range of the slider is 0 to 100. When the value of the type attribute is a range, the additional attributes such as minimum, maximum, value, step can also be specified. The minimum value is used to specify the minimum value in a range. The maximum attribute is used to specify the maximum value in a range. The input type equals to range, maximum equals to 50, minimum 10, step is 5 and value is 10. Okay, so maximum is 50, minimum is 10, step is 5 5. So it is increment with the 5 5. So now input type equals to range, maximum is equals to 50, minimum is equals to 10, then step is equals to 5 5, value is equals to 10. सर हमें मिनिमम जहाँ ଦେଇଥିବ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟା କଣ ସେମ୍ ଦବା ମିନିମମ୍ ହଁ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଏଠି 10 ମିନିମମ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ନା ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍ ବି 10 ଦେଲେ ତମେ 15 ଦେଇପାରିବ See that automatic 15 ଏଠି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଡ୍ରାଗ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା it is a volume control like ଆଚ୍ଛା ସାର୍ 5 5 increment ହବ ବୁଝିଲା ओके सर हाँ यस सर सर इसके द्वारा क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? वॉल्यूम चीज़ें और सीक बार आपका जो सीक बार भी और एक है ओके कौन सेटा सीक बार स्किप करो जो मूवी देखो जो सीक करो ना हाँ 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 स्किप हाँ there is a सीक बार अच्छा सर हाँ
कहाँ गया? Date field, it is used to define the date field in the HTML form. It allows the user to select a date, input type equals to date, name equals to birthday. Then time, it is used to define the field of HTML form. It allows the user to select a time, input type equals to time, name equals to user time. Okay, so you can place here date and time here. Okay, so input type equals to date and input type equals to time. So now check here. Name is equals to date. This one. Automatic calendar will come. Okay. ସେଇଟା ତ ଆମେ ସେଟଅପ୍ କରିନଥିଲେ ମାନେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସି ହେଇଯିବ ନା Huh? କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅପସନ ଆମେ କିଛି ମାନେ ଲେଖିଲେନି ନା ନା ଫଙ୍କସନରେ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ ଏଇଟା HTML5 ରେ ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇକି ଅଛି ବୁଝିଲ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମଜା ଲାଗୁନି ହଁ ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପକେଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ଆସିଯାଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସେଇଠୁ ଏକାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଟ୍ ପିକଅପ୍ ହବ ଆଉ ଟାଇପିଂ ନା ନିଜେ ଯେମିତି ତମେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରୁଥିଲ ଯେମିତି ସେଇଭଳି ତମର ଆଜ୍ଞା ଆସିବ ତାପରେ ହଉଛି ଟାଇମ୍ ଇନପୁଟ ସାର୍ କଲନ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ହଁ କଲନ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ message input type equals to this is a timing
Okay. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Hour and minute. ଆଚ୍ଛା ସାର୍ Clear? 24 आवर फॉर्मेट AM PM ହେଇପାରିବନି ନା No, 24 hours. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ सर ये चेंज नहीं होगा किसको? मतलब वो मतलब हम अपडेट करेंगे वो अपना चेंज नहीं होगा अपने आप कैसे आएगा? ये करंट डेट जो स्क्रिप्टिंग में करंट डेट है, यहाँ पर करंट डेट, यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। आप इंपुट दोगे ना, हाँ सर लाल क्या हुआ पता नहीं क्या है। पूरा एकदम लाल हो गया इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर। ସାର୍ ଆଇଡ୍ରପ୍ ପକେଇଲେ ନା ହଁ ହଠାତ୍ ଉପରେ ଏମିତି ହେଲା। ସିଏ ଗୋଟେ okay, so number input type equals to number, name quantity minimum 0, maximum is 50. This one, see that. Okay, see it is showing you up to 50 जन 50. Okay. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଟା କଣ ପାଇଁ ମାନେ କଣ ଦିଆ ହେଲା ବୁଝିପାରି ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଏଟା ୟୁଜ ହବ ଧର ମୁଁ ଆଇଟମ ଟା ମଗଉଛି, ସିଲେକ୍ସନ କରିବି, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କିଣିବି, କେତେଟା କିଣିବି? ହଁ 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 ଏଇଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ରେ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନମ୍ବର Quantity number, that is. ଆଜ୍ଞା ରୋମେଜିତ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା sir. So this is a number. Okay. So in the next class tomorrow, I will show you the other telephone. Okay, telephone image. Okay. ଆଜ୍ଞା sir. ठीक है। चलो बाय। Thank you sir. ଫିଲଅପ୍ ସରିଗଲା ନା ଆଜି ମାନେ हाँ ଏଇଟା हाँ नहीं नहीं आउ अच्छी ना आउ कंट्रोल सब अच्छी काली पड़ेगा ଇମେଜ ଆଡ୍ ହବ ଖାଲି ଖାଲି इमेज अच्छी आउ अच्छी ଓକେ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ